people here. So thank you very much for coming here, because I'm sure it will be interesting for you. Поэтому очень здорово, что вот у нас такие замечательные лица здесь, много друзей, много новых людей, и спасибо за то, что вы приехали. Я думаю, что это будет все интересно. So today and tomorrow we'll have our Congress. Then on Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday we have different training workshops. So it's big procedure for us all. And of course, you are very welcome to come to us every year. И сейчас у нас вот 2 дня конференция, потом у нас будут различные тренинги в течение нескольких дней, так что у нас такой большой процесс идет здесь. And I want to start, and of course, as usually, I start with my presentation. Ну и как всегда, я начинаю с моей собственной презентации. And today I want to tell you about our BioWell research. Latest results. Ну и поэтому сегодня вот я хочу поговорить немножко об исследованиях, которые мы сейчас проводим в последнее время, все больше и больше, и о последних результатах. Because you see, we are developing all the time. And all the time we have something new. Practically every year we have something new, some new development, and we try to be in the range with modern development of civilization. Поэтому каждый год мы вот что-то делаем новое, каждый год у нас что-то новое появляется. Ну и вот что-то мы сегодня уже новое тоже вам представим, покажем и расскажем. Ну, прежде чем мы перейдем к нашим вещам, давайте все-таки я хочу немножко поговорить о нашей цивилизации и о том, что она сейчас из себя представляет. But before we move to discussion of BioWell, I want to say just a couple of words about our civilization and what it is all about, and about dangers of modern life. Yes, so this is, значит, да, опасности современной жизни. Итак, мы знаем, что современное общество сумело избавиться от одних болезней, но при этом перешло совсем на другой уровень других. И количество острых хронических заболеваний растет во всем мире. So we know that from one hand, society was up, be very careful. Очень аккуратно. Лучше было пройти посередине. В следующий раз, пожалуйста, не надо там протискиваться. So we know that our society was able to deal with a lot of serious problems, I mean health issues, but we have new issues. And of course, first of all, it's heart disease, then cancer, and it's coming up more and more, and we'll discuss why. Then respiratory disorders, and again we understand why. Then nervous system disorders, in particular Alzheimer, coming up more and more, because our population is getting more older. Ну и поэтому вот первое, конечно, это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, которая сейчас нарастает вот так вот, резко причем нарастает, значит, респираторные заболевания, ну и нервные заболевания, нервные болезни. Тоже это сейчас все растет. И if we look to 10 top countries with highest life expectancy, we see Japan is the first country, then Hong Kong, it's not very big but still, then Switzerland, Israel, Iceland, Australia, Singapore, Spain, Sweden, Macau. So you see, this really reflects that top-level countries with top-level development have the highest life expectancy. Ну и поэтому вот мы видим, вот это как бы страны, где наибольшая продолжительность жизни, и это отражает тот факт, что действительно в этих странах поставлена не просто забота о здоровье, о чем мы поговорим, а именно забота о жизни. And if we look back to ancient times, it's all of ideas. Let's come back to ancient life. Let's come back to natural food. Let's come back to this, how it was. Ну и вот много сейчас разговоров идет, что надо возвращаться как бы к прежнему образу жизни, что надо возвращаться к тому, как было в древние времена. Ну а как это было в древние времена? Значит, вот древний город. This is medieval city. And in Bavaria, in Germany, you can see this type of medieval cities. And in Luxembourg as well, in Europe, so you can see this type of cities. But we understand that life expectancy in that time was very short, because it was a lot of
crime, a lot of battles, and it was very wild battles. And people, the average life expectancy was about 35-40 years. Ну и вот продолжительность жизни вот в эти древние времена на самом деле была очень короткая, 35-40 лет. Люди гибли в войнах, люди гибли от эпидемий, и даже высший слой людей не жили долго. Вот это очень интересные такие данные по причинам смерти римских императоров. И вот видите, от натуральных причин умерло всего 20 человек. Значит, примерно столько же, 23 было убито. Ну и, значит, в битвах 9 человек, значит, возможно, убиты 8, ну, скорее всего, тоже. Ну и поэтому вот вы видите, что 3 человека было казнено и так далее. So this very interesting graph, it shows us a life reason of death of Rome emperors. It's the highest level. And we know that Rome civilization was really the top level civilization, really the top. It was much higher type of civilization compared with Western Europe later on. And still, natural cause, it was only 20 people. Assassinated was 23 and possible plus 8, so more than 30. Executed 3, killed in battle 9. So it's clear that even top-level people wasn't not able to live long. And if we look to medieval city, it was very dirty. Very, very dirty. They had no sewage system. They have no water supply system. All garbage was just thrown out to the street or at maximum to the river. And they had no real water. That's why they had to drink wine, because it was no water. Ну и вот если мы посмотрим на средневековый город, на самом деле это ужасное зрелище. Это нет нормальной воды, нет системы канализации вообще, то есть все выливается прямо на улицу, все отбросы, отходы и так далее. Значит, в лучшем случае это сливается в реку, в худшем случае это так вот по улицам и течет. Поэтому известно, что запах в древних городах был ужасен совершенно. И вы представьте, что даже в дворцах французских королей не было туалетов. Ну и со всеми вытекающими последствиями. So you can imagine what was the smell in those cities. And even in the palaces of French kings, it was no toilets. And you can imagine what was the outcome of this. So if we look to life expectancy of the world population in 19th century, 1950 and 2012, you see it is increasing. And it's increasing very high in Western Europe, really very high increase. You see this jump, really big jump. It is increasing slowly in USA 1950. So it was some increase in the beginning of 19th century, but not very big increase. Only in the United States and in some other countries, European countries. But very big increase in 1950. So it was like a jump. And of course now we have really big jump worldwide. But if we look to Western Europe, it's coming up. If we look to Asia, it's coming up. It's time scale, and this is age. But it's very funny, not funny of course, but very sad situation in South Africa. It was coming up, but then after it was power was taken by black people, it came down. Ну и вот это тоже интересно очень. Значит, это с 50-го года до 2010 года продолжительность жизни растет резко в Европе, растет в Азии, не так быстро, но растет. Ну и печальная ситуация в Южной Африке, она росла, но потом, значит, в этот момент значит, африканцы взяли власть в руки свои. Белых всех выгнали, и вы видите результат. Все совершенно очевидно. And now we have more and more elderly people in the world. So now it's typical for people live up to 80, 90, 100. So that is typical in developed countries. First of all, of course, in Japan, in China. And it's interesting, then you go to China and you see people who are doing exercises, who are doing Tai Chi, Qigong, morning, daytime, night. So it's amazing story, dancing on the street. So I was really amazed by China in this consent, not only in this, but in particular. И сейчас вот, конечно, растет количество пожилых людей. Пожилые люди становятся уже активными участниками общества.
Нормально жить уже 80-90 до 100 даже. И вот я, так сказать, восхищаюсь Китаем, потому что туда приезжаешь, и там видишь всегда, в любом парке, люди, пожилые люди, там 80-90 лет, они танцуют, они занимаются тайчи, чиконгом, и это нормальная совершенно ситуация, что в Китае, что в Японии. And unfortunately, if we look to Russia, if we look to Ukraine, then death rate for men, it's really high. So, and it came up dramatically when Soviet system collapsed, dramatically, you see. It was just the moment of collapse of Soviet system. And it's coming up, down, but our population in both in Russia and Ukraine is dying out. It's absolutely clear statistical data. While in other countries, death rate is coming down. Ну и вот, к сожалению, если мы берем Россию и Украину, то мы видим, что у нас смертность мужчин резко возросла после распада Советского Союза. Были какие-то подъемы, спады, но в целом мы, конечно, опережаем весь мир, и наше население медленно вымирает, особенно мужское население. No, and of course we understand that this progress in lifespan was due to this gentleman, Fleming, who was the inventor of antibiotics. We can tell that this is good, this is bad, but without antibiotics, hundreds of millions of people would have died in 20th century. It's absolutely clear, no doubts. So, of course, we need antibiotics when we need it, and in some appropriate dosage, and some specific antibiotics. Ну и вот это Ян Флеминг, который открыл антибиотики, и вот благодаря этому человеку были спасены сотни миллионов людей в 20 веке, ну и сейчас тоже. Поэтому мы понимаем и позитивные, и негативные стороны антибиотиков, но мы понимаем, что без антибиотиков современная медицина невозможна. Просто надо понимать, сколько, где, когда и чего. Это совершенно очевидно. And this, again, very interesting age in years for and the death of the reason of death. So in cardiovascular problems, it's the main reason of death in old age. Cancer, not so much, because for elderly people, cancer is not so dangerous as for middle-aged people. But Alzheimer, now it's coming up. But what is good, is positive. Now we have new approach to cure Alzheimer. And it's based on holistic medicine. Ну и вот, видите, это такой, так сказать, тоже интересный результат. Это причина смерти в зависимости от возраста. Значит, понятно, сердечно-сосудистая, она первая причина. Онкология уже не так опасна после где-то 75 лет, потому что она медленно очень может прогрессировать. Значит, ну и вот Альцгеймер тоже развивается. Это, к сожалению, есть. Что есть, то есть. And very positive message. The higher the education level, the longer life. This is very clear scientific statistical data. So while you are sitting here, you prolong your life. That's very good message. Ну и вот сейчас уже четко доказано, статистически доказано, что образование увеличивает продолжительность жизни. То есть чем выше уровень образования, чем дольше жизнь. Это однозначно. And men with high IQ live longer, but unfortunately, women with high IQ live shorter, because women have to fight in our men's world. And up till now, we understand that world is running by men, and for women it's very difficult to establish themselves. And of course, it takes a lot of stress, and of course, it doesn't help to live longer. But the length of telomeres increases with every level of education. And again, it's scientific data. Ну и вот тоже очень интересно, что мужчины с высоким IQ живут гораздо дольше, но, к сожалению, женщины с высоким IQ живут не так меньше, чем статистика. Потому что у нас мужской мир, женщинам приходится бороться в этом мире, приходится обосновывать очень высокий уровень стресса, напряженности, и это, конечно, не способствует жизни. Но в то же время длина теломеров увеличивается с каждым уровнем образования. And this is, again, very interesting data. It was done by two our professors. They both are oncologists, brilliant oncologists, wonderful people. I love them, both of them. And they was collecting data
on the average lifespan in different professions. Ну и вот это очень интересные данные, которые сделаны нашими двумя онкологами очень видными. И они потрясающие ученые, значит, мы с ними в очень хороших отношениях. И они в течение многих лет собирают данные по продолжительности жизни различных профессий. And look, so the longest lifespan for conductors. Why? Because this is music, and all musicians, they live longer. So music is frequency. It's frequency of space, it's frequency of spirit. Plus conductor need to move a lot. It's very difficult to conduct. I tried several times, it's a very difficult job. So they have a lot of movement, they need to develop their brain, because a good conductor, they know by heart, long operas, symphonies by heart. They don't use notes. So that's why. And then look, scientists, again, they live quite long. Violinists, pianists, painters, classical singers, composers. Writers, to some extent, but still. But people from popular music, rock music, they live much shorter, you see. And it's understandable. Ну и вот тоже эти данные показывают, что все люди, которые связаны с музыкой, они живут дольше. Ученые тоже живут дольше, чем статистическая часть населения. Как правило, ученые живут с ясной головой до конца своей жизни. Значит, писатели тоже достаточно хорошо. Популярная музыка, там так, кто как. А вот рок-музыканты, они живут, как правило, намного короче. Как правило. Хотя есть исключения, но как правило. Мы видели сейчас последние фильмы на эту тему, и там это очень четко показано. Так что если вы хотите жить дольше, слушайте музыку. So if you want to live longer, just at least listen to music or play music. And for scientists, of course, the higher the level of scientists, the longer life. So Nobel Prize winners, they live longer than just academicians, longer than professors, and this is different physics, medicine, economics. So again, it means that social acceptance is very important for everybody and for scientists in particular. И вот тоже это показано, что значит, в зависимости от степени, от уровня ученого, тоже жизнь по-разному продолжается. То есть наиболее продолжительной жизни у тех, кто получал Нобелевские премии, значит, у академиков, дальше профессора тоже, в общем, неплохо, есть шансы. Ну и вот у обычных ученых похуже, но тоже хорошо. And very important, we know several factors that really influence life. И вот мы сейчас знаем факторы, которые влияют на жизнь однозначно. In particular, life resynchronization. This is very important factor. It's shown statistically that cancer risk is higher when people have light at night in the bedroom. Значит, четко статистически показано, что вероятность онкологии увеличивается, если люди ночью спят со светом. Это четко совершенно. И сейчас введено такое понятие, как световое загрязнение, как новый фактор риска для онкологии простаты и молочной железы. Вот это научная работа, которая действительно опубликована на большом статистическом материале. So now we have a new notion of light pollution. And people use light in day, at night. Of course, here we have white nights, but that's why we always tell if in St. Petersburg, we always need to sleep with total closed curtains, and we have it in our apartments, we know this. But when you fly at night, you see it's a lot of light. Now we have new type of energy, so we have unlimited sources of energy, and if you look to the cities, just walk around St. Petersburg at night, it's all illuminated. It's beautiful, of course, but if you can sleep later on in total darkness. Ну и вот сейчас, конечно, все города светятся, прогуляйте по Санкт-Петербургу ночью, это очень здорово. Вот, и это здорово, конечно, но с другой стороны, мы не должны забывать, что спать мы должны в полной темноте. Ну и вот есть четкие данные на эту тему. Значит, была получена Нобелевская премия в 2017 году за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы.
So in 2017, it was Nobel Prize for revealing circadian rhythm mechanisms. And we always tell about this. I tell about this at every workshop when we do this with BioWell, because this is very important. And we can detect this by cortisol level, very clear, in the morning, and it's a rhythm cycle, and it's daily cycle, circadian cycle. Of course, we have monthly cycle correlated with moon. We have year cycle, again, correlated with moving of Earth on the orbit. So it's all natural cycles that we need to follow. And we can measure this by BioWell. So we are measuring, you see this measurement done every 4 hours, like in cortisol level. And we see same cycles. And it's done by one finger measurement 10 times. So it's very clear measurement. And we can, of course, look to adrenal gland. We can look to different hormonal systems. And it was statistical confirmation of this. This study was done in Japan. And they measured 25 adult men. And they measured the level of protein that shows cycle and BioWell. And you see, this is absolutely clear correlation between two graphs. Ну и вот с BioWell мы можем все это мерить тоже, эти циклы. И это сейчас было подтверждено, в Японии была сделана интересная работа. Они измеряли 25 молодых людей и мерили протеины, уровень протеина каждые 4 часа и уровень и BioWell. И вы видите, что кривые абсолютно коррелируют. То есть это действительно говорит о том, что мы, когда меряем наши параметры, они отражают вот этот цикл. Ну и, соответственно, понимаем, если мы меряем человека утром и вечером, мы будем иметь немножко разные данные. Они будут варьировать. So that's why we understand. If we are measuring a person in the morning and at night, we'll have different data. It's absolutely clear. And it should be like this. If it's the same data, that's very negative indication. So if you sleep 8-9 hours in total darkness, you prolong your life. That's absolutely clear message. Поэтому спать 8-9 часов в полной темноте – это абсолютно необходимо для жизни. And now we understand why do we need sleep. Why? Because during sleep we clean our brain. All our cells, they die. It's natural process. And we have waste because of this cell dying, because of metabolic processes, and brain should be cleaned out. So we should close our activity to let system to clean the brain, to go there some with brooms and just to clean everything. Ну и поэтому сон, прежде всего, необходим для того, чтобы очистить мозг. Потому что, как все клетки умирают, так сказать, постоянно происходит какое-то накопление отходов метаболизма. И вот сон – это то время, когда мозг чистится. То есть приходят маленькие человечки с метелочками и там все чистят. А если вы не спите, этого не происходит. И мозг засоряется, а дальше вперед на Альцгеймер. То есть это понятно. Okay, so this is what we should avoid. This type of behavior. You see, this is the worst behavior. Ну и вот это, конечно, такого поведения надо избегать. And very interesting data, cancer in different countries. So it's interesting that cancer depends on the country. And you see, this is womb cancer. It's much higher in northern countries. But stomach cancer, no, it's womb neck cancer. It's breast cancer and womb neck cancer. And the womb neck cancer, again, it's higher in southern countries. So this is womb cancer, again in north countries, so both in north. And this is both in south, stomach and womb neck cancer. So, of course, we don't understand why, but we know this is effect. Ну и вот есть зависимость, скажем, онкологии от места жительства. И вот эти данные как раз показывают, что вот онкология молочной железы и матки, она больше в северных странах. А желудка и шейки матки, она больше в южных странах. Почему? Это никто не знает, но это вот факт. Так что он существует. Ну и вот another topic, it's food as the main danger of life. So I always tell that all people who was eating potato by the end of 19th century, they all died
All of them, 100%. You see? Значит, поэтому я всегда говорю, что все люди, которые ели картошку в конце 19 века, они все 100% умерли после этого. It's a joke, of course. It's a joke. Yeah, so but now we really have this food as danger. And we understand that if we eat burgers, if we eat McDonald's, then we just poison our system. So we know very clear how we need to organize good food and good products. Ну и поэтому понимаем, что если мы едим Макдональдс и бургеры, мы просто травим свой организм. И это четко видно совершенно. Поэтому мы четко знаем принципы правильного питания. Ну и самая большая опасность, конечно, это сахар. Это страшный продукт. And the main danger, of course, is sugar. This is dangerous poisoning. Dangerous. It's huge danger for humankind. You see, in 18th century, it was 35 grams of sugar in consumption, weekly consumption. In 2000, in 21st century, it is 700 grams weekly. You see? You see the difference. Ну и вот... And lifespan increased. Lifespan increased, yes. But I've told why. Yes. No, let me tell you. Let me show you. And it was shown that sugar affects brain. So you can live long, but with Alzheimer. If eat sugar, very good. You will have Alzheimer and live long life. Yes, because with Alzheimer people can live much longer life than normal people. Ну и поэтому как раз на замечание Владимира Леонидовича я могу сказать, что да, действительно, ешьте сахар, и вы заработаете быстренько Альцгеймер, и будете жить очень долгую жизнь. То есть, значит, жизнь будет длинная, но, естественно, плохая. И вот это показано, видите, показано, что действительно очень низкий уровень дофамина у аддиктов сахара и кокаина. То есть это четко совершенно научные данные. So it was shown that very low dopamine level for cocaine addicts and sugar addicts. So it's danger, really danger. And they put a lot of money in preparing in good way, in special ingredients that should be very tasty. But let's look to outcome. You see? I'm coming to United States several times a year, and I know this is typical situation in the United States, very typical, and it's not the worst. So I like to go to Europe. But in the United States, it's a different story, you see. European and American. And what's interesting, they are not afraid. It's typical situation on the street, typical. They are not just afraid, they're not ashamed of this. For them, it's normal. И вот в Америке ты вот везде ты увидишь вот такие картины, это для них нормально. То есть они совершенно не стесняются этого. То есть они считают, что это нормальная такая, так сказать, ситуация. И вот замечательно, мне тоже нравится, значит, британская свадьба и американская свадьба. So United States is the best example what should be done with population when they have a lot of sugar and they eat tremendous amount of sugar everywhere with their Coca-Cola, with their hamburgers and everything. And this fast food. And it's epigenetic transformation of population. So it's not just one group of people, it's epigenetic. So that's really a big situation. Ну и вот на примере Соединенных Штатов мы видим, что происходит, когда население приучено к Кока-Коле, к гамбургерам, и вот это эпигенетическая трансформация уже населения. То есть это не одномоментный эффект. Так что надо понимать. Ну и, конечно, GM food, it's another danger. It's, again, we have a lot of scientific data. In Russia it's banned, where at least something is good in Russia. But it's really big danger for humankind. Ну и следующее, конечно, это вот генетически модифицированная пища. Это тоже огромная проблема для человечества сейчас. Значит, в России она запрещена. Ну, хоть что-то у нас хорошего. Вот. Но это действительно в мире сейчас большая очень проблема. И вот, так сказать, спрашивается, почему человек, ученый, вот в поле ходит в таком виде? Потому что компания Monsanto прекрасно знает опасность этого продукта. And the question is, why scientists are coming to the field in this
cover. Because it's clear that Monsanto company, they know very well what does it mean. They know this very well. No. В середине, там свернете эту штуку. Так что садитесь сюда, вот, далеко не ходите. Вот, да. Okay. And this is scientific data. It deaths of rats offsprings after eating GM soya. So this is control, this is normal soya, and this is GM soya. And this is amount of deaths of offsprings. So rats themselves, they don't die. They just eat normal. But their offsprings, they die much higher. So, ну и вот, так сказать, это научные данные. Смерть крысят, у которых мамочки кушают эту генетически модифицированную сою. То есть получается, что как бы сами крысы, они нормально живут при этом, но их, так сказать, второе поколение и третье поколение, оно просто вымирает. Так что это, и причем это данные, полученные в разных лабораториях мира. And this data was reproduced in different laboratories of the world. So that's really dangerous. Okay, so then another, of course, topic is our air, what we breathe. And we understand that now air is polluted. So first of all, it's dust and smell, gas from synthetics, negative ions in the air that we need for sure. And people don't know about this. They don't know that if we have synthetics around in our cars, in our apartments, they emanate really dangerous gas. And this is really dangerous. Ну и вот, значит, это действительно опасности. Ну, понятно, что загрязнение воздуха, но мало кто знает и обращает внимание на то, что синтетика газит. Знаете, если у вас в машине, если у вас дома синтетика кругом, то она газит. Со временем она газит все больше и больше. И это действительно опасно для здоровья. Это, так сказать, четкий фактор. And, of course, level of humidity as well in different countries. And we need to create negative ions. And we have ions, negative ions, first of all, from moving water, from thunderstorm, from pine trees, and from electrical generators. That's why in the house you need to have some source of negative ions. That is very, very important, and mostly in bedroom. Ну и вот очень важно иметь источник отрицательных ионов. И вот как бы здесь показано, что это такое. И особенно в спальне. Когда вы спите, у вас должны быть хороший чистый воздух и отрицательные ионы. Поэтому надо в своем собственном доме, в своей собственной комнате организовывать чистый воздух. При помощи, понятно, приборов уже. Тут уже никуда не денешься. So, if you want to be healthy, we need to spend efforts and money to organize clean, good air with appropriate humidity, mostly in China and Hong Kong. It's important to have appropriate humidity, and with some amount of negative ions. That's very important. And of course, ecology. It's a lot of talks about ecology now, different pollutions, about water. We talk a lot about water, but we know that a lot of disease coming from water, because in Bhagavad Gita, it was always told that the best water you can find from the sky. Now it is dangerous water. So now it's better to avoid. Ну и вот мы понимаем, что вода – это наше все, но при этом современная вода – это большая опасность тоже. И в Бхагавад-гите там было написано, что самая лучшая вода – это вода, которая идет с неба. Сейчас уже эта вода опасна просто для жизни. Так что мы должны в этом отношении. Ну и we have this book, Vladimir will tell about this. Then, of course, environment, electrical fields, magnetic fields, energy fields. This is another topic. And electromagnetic pollution. And Christian will tell us more about this tomorrow. And now we have 5G. It's another story. Because we have all the, and we have the statistical increase of brain cancer. And never before it was cancer of this part of the head. Never. Now we have increase of cancer of this part of the head. Bone cancer, brain cancer, and for children in particular. And it's understandable. If you keep this device nearby your head, you just eliminate your head with all radiation. Ну и вот сейчас статистически показан рост заболеваний онкологии мозга.
и в частности онкология вот этой, так сказать, как правило, правой части мозга, ну, это, естественно, однозначно связано с использованием мобильных телефонов. И, значит, это, значит, онкология глаз, значит, ухо, значит, проникновение через барьер мозговой, гематологический. So we see these different types of cancer that really related now clear with using mobile phones. And we need to use protections, and tomorrow Elizabeth Dornberger will tell us about protection. We need to avoid using mobile phones for pregnant ladies, for children. We need to restrict it. And of course, we don't know what will be with 5G. We don't understand this. It's a lot of discussions, a lot of topics, but it's still unclear what's going on. But we have a lot of data with BioWell. We have measurements. And recently we have developed this measurement using a phone. So we're measuring initially with in 2-finger mode or 1-finger mode 10 times. Then people keep mobile phone in their hand and we repeat measurement. And you see even keeping mobile phone in hand, it has effect. Second measurement. And then they call someone and we clear see effect in 99% of cases. Absolutely clear response of the body. Ну и вот у нас разработана методика очень простая и эффективное измерение влияния мобильного телефона при помощи BioWell. То есть мы меряем сначала человека в исходном состоянии в режиме одного пальца 10 раз, потом человек берет в руку просто телефон, мы повторяем это измерение, и вы видите результат. Ну и потом он звонит кому-то. И тогда, значит, тоже 3-й раз, и вот это четкий, совершенно видный эффект. То есть это позволяет людям увидеть опасность мобильного телефона и уже задуматься, как его надо использовать. So this allows people to see the danger of mobile phones and to understand how to use it. So it's typical experiment that we demonstrate at every workshop, and we really persuade people to use it and to show other people. That's very important. And of course, you know that we have many applications of BioWell, of GDV, and in all those applications, of course, we have research. Ну и у нас вот много сейчас приложений идет для нашей технологии, и во всех этих приложениях у нас проводятся научные исследования. So, main lines of research. This is medicine, psychophysiology, sport, influence of mobile phone, selection of supplements, conscious study, active zones, influence of environment, water in different subjects, influence of different devices and water to people, energy conditions of cats. It's new line. Ну и вот видите, это значит основные линии наших исследований сейчас, которые мы проводим. Понятно, что медицина — это традиционная линия, психофизиология, спорт, влияние мобильных телефонов, подбор каких-то препаратов индивидуальный, исследование сознания, исследование влияния окружающей среды, вода — очень важный тоже предмет, влияние различных устройств на людей и кошки. Это наше последнее. Ну, в медицине у нас два как бы типа обработки, вернее, заключений. Один — это экспертный анализ, когда просто эксперт уже делает заключение сам, и это очень важно. А другой — параметрический статистический анализ. Это когда мы уже используем математику. So we have two types of approach to data interpretation. We have expert analysis, when people who are using BioWell for some time, they have experience and they can make a lot of conclusions. And we have parametric statistical analysis, when we use parameters and we calculate, make results analysis based on parameters, parametric study. Last year I published this paper. So it was a review of papers published on medicine and psychophysiology for 10 years, last 10 years, because we had the same paper for previous 10 years. And in this paper, we make analysis of different types of research. So we have in evidence-based medicine, we have clear definition of different types of research. Значит, у нас есть такое понятие, значит, медицина, доказательная медицина, и там четко подразделяются различные типы исследований, которые, так сказать, проводятся.
Ну и начиная от простых исследований, когда просто один случай вы можете представить, до уже клинических исследований, когда рандомизированные группы, когда слепые эксперименты, и вот, так сказать, вот это тоже мы все проводим. So those are different types of, from simple research, when it's only cases, and that's why we ask always to present cases on our conferences, meetings, to send it to us, and up to very difficult research with randomized group, blind study, and we are involved in this type as well. So, you see, in the last 10 years, it was published 74 papers in medicine and psychophysiology of different types. And the highest level, it was quite 19 papers, so it was good. And it's interesting that in previous 10 years, it was practically the same amount of papers, but different authors, different universities. So it means it's constant interest, or not very high, of course, not in like in genetics, of course, we understand. We are not in this field, but still it's ongoing research lines. Ну и вот мы видим, что за эти 10 лет было опубликовано 74 статьи, причем это в реферируемых журналах по медицине и психофизиологии, примерно такое же количество за предыдущие 10 лет. При этом разные авторы, разные университеты, разные научные группы. Но это говорит, что есть определенный интерес, он постоянный, он поддерживается, и, так сказать, мы его, так сказать, все время провоцируем. Ну и, естественно, у нас много статей публикуется и по спорту, то, что не вошло туда. Потому что мы в нашем институте работаем со всеми паралимпийскими и со многими олимпийскими командами России. And we have a lot of research and papers published in sport area, because we work in the National Institute of Sport in Russia, and we work with all Paralympic teams of Russia and a lot of Olympic teams of Russia. So that's why it's ongoing research. And we are measuring so-named energy potential. So it's level of energy minus stress with some coefficient. And it was shown that it's it has very high prognostic value, this parameter. Ну и вот мы меряем энергетический потенциал, который мы вычисляем. Значит, это меряется всего с 2 пальчиков. Измерение занимает, там, понимаем, 2 секунды. И поэтому делать можно утром, вечером. И это очень хороший прогностический фактор, который позволяет действительно прогнозировать успешность спортсменов. And this measurement we do only in stress test mode, so from 2 fingers. So you understand it takes 2 seconds only. That's why athletes, they accept it easily. And we do it in the morning and at night, so this allows to follow up this cycle of athlete during time. What's important. And we demonstrate that it has very high correlation with sport efficiency, competition efficiency. So this graph, it shows energy potential in the morning, this graph, and performance during international competition for ice hockey team. And you see those graphs, they very high level of correlation. So correlation was 0.89, something of this kind. Ну и вот было показано, что эти данные очень хорошо коррелируют с соревновательной успешностью. То есть это у нас вот пример такой международного турнира по хоккею, где одна кривая показывает утренний график энергетического потенциала для 12 спортсменов, а это их уровень выступлений, который тоже вычисляется по определенным коэффициентам. Вы видите, графики коррелируют. То есть это действительно таких данных много сейчас. Поэтому в нашем институте эта методика, она используется все время, и мы, так сказать, все время получаем, то есть она официально признана Министерством спорта. So that's why we are using this Bible in our research institute and in many teams, and it's well accepted by the Ministry of Sport. So it's officially accepted by the Ministry of Sport. We have new technologies. For example, this last year, it was developed approach to selection of supplements, because we understand it's a very big topic. Now there are many supplements. Now we have no doubts that we need to use supplements. It's obligatory for life. But how to select? Many companies, many types, many different supplements, vitamins, what you need, what particular person needs.
Ну и поэтому есть большая проблема, потому что сейчас очень много, у нас нет сомнений, что надо использовать различные биодобавки, различные витамины, но их выпускается очень много. Разного вида, разные компании. У нас в России еще половина подделок, понятно. И вот проблема выбора для конкретного человека, она очень важна. Поэтому эта проблема была решена. Значит, мы разработали методику измерения совместно с американскими коллегами. Доктор Майкл Боркин was the first who was developing this. And it's based on measurement level of stress. So again, from 2 fingers only. Ну и вот эта методика была отработана вместе с американскими, с доктором Майклом Боркин. Значит, это измерение уровня стресса. Исходно, и когда человек держит какой-то препарат в руке около сердечной чакры. И меряется один пальчик, потом другой пальчик. Меряются 4-е пальчики, то есть, которые отвечают за эндокринную систему. So we are measuring stress test from 4th finger, because this finger is responsible for endocrine system. And we are measuring 1 finger, and people keeping this particular brand in their hand nearby heart chakra. And then we are measuring another finger, and you see it's very clear effect. So in this case, this is initial measurement without anything. This combination calcium and magnesium, it's very bad for person. This is neutral, this is bad again. This is quite good. So you see, so this is just example. Another example, again, this is initial, then this is positive, this is negative, this is not so positive, this is negative. So you can clearly see every supplement, every vitamin, and you can detect what particular person needs. Ну и вот, видите, это как происходит, это значит, исходное измерение, а потом разные препараты, которые вот здесь автоматически показаны, и они как бы показывают, когда уровень стресса повышается, значит, это плохо для человека. Когда он понижается, значит, это хорошо. Измерение занимает буквально там несколько минут и позволяет протестировать там до 20 препаратов одновременно. То есть это очень хорошая методика. So this way you can test up to 20 different supplements or vitamins, and this is really very efficient technology. Of course, consciousness study. Значит, исследование сознания. Это очень важная для нас тоже тема. Значит, у нас сейчас есть новый сайт. Это вот этот сайт, который показывает, где проведены исследования и какая-то есть материалы по этим исследованиям со спутником. So we have this new website, this one. And on this website you have a map of different research done in different countries with Sputnik. Now we start production new Sputnik. You see, this is a new one. It's very reliable, very strong. So previous one was not so strong. This one is really strong. And it has, yes, it has new box. This is the box, so it's very solid as well. And it's available it will be available on our website from July. So mid-July we put on the market. Yes. So you are very welcome to have it. Ну и вот мы сейчас начали продукцию новой новой модели спутника. Он более надежный, более, так сказать, устойчивый. Ну и, так сказать, естественно, он будет у нас доступен с середины июля. And every research of this type has its own description. So you can go to next page and download research that shows description. And we had very interesting results last year. Ну и вот все эти данные, они, конечно, каждое вот это исследование, оно имеет описание, так что можно перейти на следующую страничку и скачать PDF-файл, как правило. Вот, ну, как пример, например. Вот это пример значит, влияния на расстоянии. Значит, 2017 год. Группа Лин Мактагет, это очень известная исследовательница из Англии, она из Майами влияла на приборы, находящиеся в Санкт-Петербурге. Вот, ну и вот видите, это записан фон 90 минут, а это вот момент, когда они начали свое воздействие. Вот, пожалуйста, значит, четкий эффект. То есть, причем эти эксперименты все делаются в слепом режиме, то есть прибор работает, никто не знает, что там происходит. И потом обработка идет по окончании эксперимента. So you see, this is, of course, background 90 minutes, and then they start this intention with big group
conference to Miami, from Miami to St. Petersburg. Of course, all record done in offline mode. That's important. So we don't know what's going on. And only after it's finished, we can make processing. It was funny at this particular experiment because it was at night in St. Petersburg. And they've sent me cameraman. And I've told, guys, I don't know what will be. Maybe it will be total nonsense. Maybe it will be nothing. So maybe you better come tomorrow. No, we want to make this real filming. And you see, we were lucky that the results was very good. Ну и вот здесь была очень смешная ситуация. Значит, у нас в Санкт-Петербурге это была ночь уже. И, значит, вот это организаторы, они прислали телевизионную группу. Я сказал, что, ребята, может ничего не получиться. Может быть полная ерунда. Давайте, может, вы завтра придете, я вам скажу. Нет, они говорят, мы будем снимать все в реальной жизни. Ну, все-таки вот что получилось хорошо. This was very interesting experiments done last year together with Professor Galitsky from our medical university. It was done in Cusco, in the area of Cusco. Значит, вот эти эксперименты мы провели в прошлом году с профессором Галицким из нашего первого меда в районе Куско. Because in nearby Cusco there are some ancient sites that are attributed to Inca time, but it's clear that it's not Inca at all. It's much, much older, much before Inca time. And Sacsayhuaman, it's one of the most famous. It's a whole complex, big complex. And we've done measurement at many points at this complex. So every measurement was done for 10 minutes with Biowell 2, of course, with offline mode, of course. And you see, it was found that there are two areas, area of lower energy and area of high energy. So it's interesting. Ну и вот эти измерения были сделаны прибором Biowell 2 в режиме 10-минутной записи, офлайн, конечно. И вот видите, много точек мы промерили, причем, что интересно, мы были там дважды. Мы были сначала в июле, потом в октябре. И данные четко совпали, они четко скоррелировались. То есть, вот. So it's interesting that we've been here twice, in July and in October. And we repeated measurements at some same points. It was practically same results. So it was absolutely clear. Then another place, Pukabucara, and it was interesting. Again, it was very high energy at the ceremonial place, and quite low energy around. So it's interesting. Then Tambomachai, it's a beautiful area. Again, very high energy, practically in all over the area. And and you see all those areas, they're not far away from each other. It's several, just half an hour drive only, or 20 minutes drive. And of course, we've been comparing everything with Cusco. So in Cusco, energy was much lower compared with all those sites. So it means that this is really sites of high energy and very specific energy of the Earth. Ну и вот интересно, что значит, все эти точки находятся недалеко друг от друга, примерно там полчаса от одной до другой, и их вот энергия была намного выше, чем в Куско. То есть говорит о том, что это действительно какие-то особые точки, связанные с какими-то, ну, по-видимому, геофизическими аномалиями. И древние люди чувствовали эти точки, и там вот строили свои сооружения. При этом, вот посмотрите, это, значит, вот уже график динамики. Вот это Sacsayhuaman, очень спокойная энергия, а вот это два других места. Видите, какая хаотическая энергия. So, and you see this is a graph of dynamic energy, Sacsayhuaman, and two other places. And you see so big difference. So, and this is again, for us, it's very important parameter. Dmitry Orlov will tell you more about this. This is parameter of activity of environment. So it's clear that again, activity of environment is related to some situation in the particular place on the Earth. Ну и вот теперь очень интересные данные, которые получены нашими коллегами Адольфо Родригес и Марс Диас из Мексики. So this is very interesting data. Pay attention to this. This is done by our colleagues from Mexico, Adolfo and Marcela. They are very good friends of us, very active researchers, very nice people. And they was doing experiments nearby some active device. So this device was supposed to have some specific energy.
And they did measurements, and you see they started this in 2017. It was something, so it's nothing special. Ну и вот их задача была померить параметры около одного очень активного прибора, который должен был как-то влиять на состояние окружающей среды. Ну вот они начали в декабре 2017 года, но, видите, ничего особенного, как-то, что-то меняется, но непонятно чего. И тогда они перешли к длительным измерениям. Вот когда они стали мерить 68 часов, они увидели вот эти вот колебания. So they developed idea to make long-range measurements, and you see when they start measuring for 68 hours, they've seen this sinusoidal wave. And I pay attention to this intensity. This is very unusual to have change in intensity, because intensity is spectrum. It means that spectrum of light in the air changes somehow, and this in this very specific ways. So in 22 hours you don't see it, but in 68 hours you see it clearly. And it was December 13 they started this doing. Then it was long range from December to some January 3rd something, and you see these absolutely clear peaks. Of course, there are some dynamics, we understand, related to some cosmic events. In some cases, it's possible to see, but it's absolutely clear peaks of its circadian cycle. It's no doubts. Ну и вы видите, что вот в длительном измерении уже много дней, и вот четко совершенно они видят эти пики, совершенно четко. Это уже 2018 год, то же самое все. Есть определенная, конечно, динамика какая-то, какие-то циклы другие уже накладываются, уже более длительные, которые просто надо мерить годами, наверное. Вот. Но это совершенно очевидно, это отражение неких циркадных циклов, которые выявляются под воздействием этого прибора. So it's absolutely clear that those are some circadian cycles that are become more clear under the influence of this specific device, specific engineering device, and we see this, how it looks like. We see that it's really something. And they did this many measurements, and this is, again, amazing results. This measurement was done nearby the device. This measurement was done in March 2018 in the room maybe 200 meters away. And you see this is absolutely clear sinusoidal wave. Here this is some up, down, some variations. Then it is March, October. It is some more clear. January, absolutely exact two graphs. So it means total synchronization. What does it mean? It means that this particular device creates some field in space, and this field is spread out slowly. And in parallel, of course, they demonstrate that this field is very positive for health. So they've been measuring people as well nearby, and so it's because it was the goal to develop this device. And it is absolutely interesting that it takes time to spread out. Ну и вот эти данные показывают, что, видите, с марта 2018 года, когда, значит, это начали измерения, до января, вот это поле, оно распространялось, расползалось потихоньку, и вот доползло, и полностью синхронизовало как бы измерения. То есть это говорит о том, что в пространстве произошла полная гармонизация вот этих двух процессов. Ну и это, конечно, вот очень интересно, потому что, естественно, мы такие измерения повторили в других местах, много раз уже, ну и нигде практически мы не видели вот в обычных местах такого явления. Of course, we repeated this type of long-range measurements in different parts of the world, but practically never we've seen it. You see, this is in St. Petersburg, you see up, down, of course, 14 days. So midnight, this is midnight. So it's up, down, coming up, coming down. So it's clear that it's related to something in environment, but no synchronicity. Ну и вот это измерение в Санкт-Петербурге, значит, в течение 14 дней непрерывно в офлайн режиме. Ну, видите, там вверх-вниз, но, в принципе, никакой синхронизации здесь нету. Then it was another measurement in Spain, in Costa Brava, together with Christian. And
it's interesting. It was moon eclipse. It was absolutely clear peak on moon eclipse. Very interesting. But then again, up down, but no synchronicity. So it's clear that. Сергей, проходи, пожалуйста, проходи. В серединке, то есть в середине. Да. And of course, we have another devices. So in particular, now we are testing one building harmonizer from Kunet company, and this harmonizer, it gives some effect. So you see, it was initial background, and then after we turn it on, it was some decrease of parameters. So it's a clear effect. So it's and it's interesting. So it was initial and 29, and it was next day after building harmonizer was operating for the whole day. You see, it was very chaotic signal initially, and very calm after it's operating for a long time. So it is clear indication of efficiency of this particular device. And again, those are energy device that operate with energy, with some principles, and we see effect. And we understand that the only way how we can prove that it's really efficient, it's this type of measurement. Now we're testing another device, some specific filter. Again, you see, it was initially, and then after it's turned on, it became much more stable. Practically no variations compared with previous measurement. So again, it shows efficiency of this device. And now we do many experiments of this kind. When different company, they ask us to make this type of research. It takes long time because you understand it's impossible now to make in a day. So it takes many days. But finally, we can detect whether it was some effect or not. That's why I always prefer to ask money beforehand, because in many cases, no effect at all. And if you take 50%, they don't pay extra. Ну и поэтому в качестве шутки, значит, поэтому так как половина из этих, ну или даже больше из этих устройств не работает никак, то есть никакого эффекта не оказывает. Ну и поэтому я всегда прошу деньги вперед, потому что за исследование, потому что иначе никогда не отдадут, если у них негативные результаты. Now we have a new approach with a new device, a biowell element device, that allows us, for example, to measure different food samples. And we need to prepare food samples. For example, you see it many different type of food, and we need to make samples. And then some control samples they somewhere, and experimental samples they put on the device that is supposed to change structure or energy of the samples. Ну и вот сейчас одно из направлений уже новое – это исследование биологических препаратов, в частности вот продуктов питания. Значит, есть компании, которые производят некие активаторы, значит, ну и мы можем это проверять. То есть делаются образцы, значит, половина образцов из одного и того же, естественно, продукта идет как контроль, половина идет на этом приборе. Ну и вот для этого используется новый прибор BioWell элемент. Вот он так вот сейчас выглядит. Значит, у нас есть несколько вариантов этого прибора, сейчас уже будет выпускаться. Этот прибор позволяет измерять любые продукты, воду, кровь, там, ну, понятно, биологические жидкости, листья и кошек в том числе. So this is a new device, BioWell element, and we start producing this in different shapes, in different forms. But this device allows us to measure different type of stuff. We can measure food products, we can measure water, biological liquids, and different liquids, of course. We can measure leaves and trees. We can measure even cats with this device. And the main principle that in this device we can change many parameters. So we have this device comes with special separate program. This program allows to change parameters, both power, frequency, and to define specific parameters for specific subjects. And you see many installations that come together. It's all come in one pack and carry on.
that allows to take measurement of different subjects. Ну и вот основная особенность этого прибора, что он позволяет изменять параметры, мощность, частоты, и к нему идет прямо вот в комплекте множество приставочек, которые именно специально спроектированы для разных объектов. And of course, it has bigger glass, bigger optical glass. Ну и он имеет гораздо большее оптическое стекло. So we have this device on the market now. It's available, and we, after this congress, we put it on our website for sales. So you see, this is measurement of apple, control, and after food energizer. You see, absolutely clear effect. And we are measuring area intensity. This is measuring banana. Not clear effect for area, clear for intensity. This is, and then we kept the same banana for 3 days in the refrigerator with this food energizer, because in accordance with this company, it designed to energize products in the refrigerator. So, and after 3 days in the refrigerator, you see it is really clear difference. Ну и вот, значит, вот предыдущий там с бананами была не так четкая разница, но эта компания, она, в принципе, сказала, что надо держать 3 дня в холодильнике. Ну и вот после того, как 3 дня в холодильнике, уже здесь действительно четкая разница, сомнений нет. Потому что, видите, значит, контрольный образец и вот после этого энергизатора. Ну и мы можем не только кривые получать, мы можем картинки получать. So with bival element we can see pictures. And they look really funny sometimes. You see this initial apple, and this after activator. So you see big difference. Ну и вот можно получать значит, картинки, которые действительно показывают нам уровень структурирования этого объекта после воздействия. То есть вот начальное исходное яблоко и яблоко после активации. This is water. In water we have different regimes. We can use this water electrode that we produce now for bival, and we can use a water dropper that comes together with bival element. And with water again, we can see this energizer and control. So it's absolutely clear difference. It's a measurement of several sessions. Of course, not in one session, but in many several sessions, and we see this really clear effect. Ну и вот это измерение уже воды с водяным электродом, который идет в комплекте, который можно привести к биовел-прибору. А с биовел-элементом мы можем мерить еще подвешенную каплю. Ну и вот видите, тоже значит, четко совершенно эффект. Это энергизатор, это контроль. Причем здесь эксперименты делаются много повторений, и, естественно, мы набираем статистику уже в этом процессе. Значит, мы вот это другое представление, значит, таких результатов. Значит, это вот, значит, здесь первые данные. Это, значит, с неким активатором, это без активатора. Ну, как мы видим, результата нет. Вот это, так сказать, тот случай, когда никакого результата не получено. So, this is example of some specific device that we tested. So, and you see in this case, no result at all. So no statistical difference at all. It was many repetition, of course, because we were trying to get results, but unfortunately it was nothing. So it's another example. And another type of presentation. And this is example of suspended water drop. Very sensitive technology, but very careful with biowell element. And again, control and water energizer, you see. And control, water energizer. So it's very nice pictures. In the parallel, of course, we are measuring influence to biological subjects, in particular sprouts. And you see this is right and left sprouts. And it was done with Sony biodisc from Kunet company. And it was with biodisc, it was much higher amount of sprouted and much more of right sprouts. And we understand that it's the reflections of chirality of the world, right-left rotation of biological molecules. Ну и вот это пример того, что мы делаем комплексные всегда эксперименты, и это пример того, когда
вот некое устройство, биодиск компании Kunet, воздействовало на проростки. И вот видите, это количество проростков увеличено, и самое главное, увеличено количество правых проростков. Это отражение хиральности мира, значит, то есть хиральности биологических молекул, что действительно является очень существенным. Значит, ну и вот размер корешков тоже видите. Значит, контроль и эксперимент. Вот, так сказать, четкая разница. And the size of roots in control and in experiment, you see, big difference. So when we have these multiple experiments, we can really demonstrate whether it is effect or no effect. And then, of course, we are sure this is a picture, see, control and activator. So it's very clear. And of course, the highest level of our research, those are randomized control trial. And this is example done just this year of Kunet disk. Kunet is a company from Malaysia. They produce special energy disks. And we've been testing those disks for a long time because we work with this company for many, many years. They produce really interesting devices, energy devices. And it was big research. Но это вот как раз я хочу привести пример уже комплексного исследования, значит, которое мы делали для компании Kunet. Это малазийская компания, с которой мы работаем уже много лет вместе, и проверяем их различные продукты. Значит, они делают интересные действительно устройства энергетические, и вот, так сказать, это они нам заказали такое исследование. So it was initial test for 30 people. Then these people was randomly divided to two parts, 15 and 15. And every person was drinking 1 liter of water a day. And they were brought to every person was brought this 30 liters of this water to every person to their home. So it was for them obligatory. And the difference was one control group, they was just drinking this good water, and the experimental group, they put this glass of this water on this disc. And after 10 minutes, they were drinking this. And then we repeated measurements after 30 days. Ну и, значит, вот эксперимент ставится таким образом, то есть сначала меряем группу, потом она случайным образом рандомизируется на две группы, контрольную и экспериментальную, и, значит, каждому человеку, вот компания Stelmos привозит 30 литров воды. И контрольная группа, она просто пьет эту хорошую воду по литру в день, а экспериментальной группе они ставят эту воду, стаканчик на диск, и пьют после 10 минут, когда, после того, как стоит на этом диске. А потом мы повторяем измерения через 30 дней. So why 30 days? Because it's moon cycle. So we have same phase of moon. We have same situation of ladies. So because we understand it's ladies, they have their own menstrual cycle. So we have in the same moment of cycle. And we have practically same time of measurement, same moment. So we are sure that this is influence of our water, but not the influence of some environmental factors. Of course, it may be different weather, different situation, but this is same for both groups. And it was done in St. Petersburg in February. And in February, we have dark nights, dark days, very cold, windy, so weather is very dreadful. So that's people typically deteriorate. They have cold, they have flu, so it's very unpleasant time in here. Ну и, значит, вот очень важно, что 30 дней, потому что это лунный цикл, поэтому мы знаем, что мы попадаем в ту же фазу лунного цикла. Значит, соответственно, для женщин мы попадаем в ту же фазу менструального цикла. Соответственно, значит, у нас как бы мы меряем примерно в то же самое время, то есть мы уверены, что нет влияния вот этих вот случайных факторов. При этом обе группы живут, естественно, в одном и том же городе, подвержены одним и тем же условиям в нормальной жизни. И это февраль, то есть темные ночи, темные дни, ветер, холод, поганая погода, значит, кто-то там, у кого-то насморк, нос течет, у кого-то там горло болит, ну и так далее. So, you see, it was done by chemical blood analysis. And it was shown that for experimental group, we have real change in several parameters. So it was significant decrease in the level of creatinine and growth of nodal filtration of the kidneys, which reflects the improvement of the excretory function of kidneys and a decrease in the level of endogenous intoxication.
Ну и вот через месяц было обнаружено, что по биохимическому анализу крови у экспериментальной группы два параметра имели действительно очень, так сказать, статистически значимые отличия. Эти параметры характеризуют уровень креатинина, и, который, так сказать, падает, и это очень хорошо, и, значит, уровень фильтрации почек. То есть это говорит о том, что вот в экспериментальной группе почки стали лучше работать после активной воды. При том, что контрольная группа, она тоже пила хорошую воду. Видите, немножко тут изменилось, но немного. А здесь вот существенные изменения. So you see, this is experimental group, control group, and on two parameters. So it's really big difference. This was measurements of stress level by psychological questionnaires. So we did special questionnaire. And you see it was again experimental group. It was increase of parameters. And in control group, it was decrease of parameters for most of people. So it's not statistically significant, but still we have this tendency. Ну и вот это психологические параметры, которые были измерены различными психологическими тестами. И мы видим опять-таки, что в экспериментальной группе мы видим тенденцию к улучшению, в то время как в контрольной группе тенденцию к ухудшению. This is dynamic of heart rate variability. It's, you understand, it's variability of heart. And this is very sensitive technology, so we always use it in parallel with other means, in parallel with Biowell. And there are several parameters that had significant change. But pay attention, in control group, it's a lot of parameters that demonstrated decrease of those state. You see, all those red parameters, this is decreasing parameters. It means that in experimental group, we have several parameters that increased. But in control group, it was real decrease. Ну и вот это измерение кардиовариабельности, что очень такой чувствительный параметр, то есть мы всегда используем его параллельно во всех экспериментах на людях. И вот здесь, что интересно, что в контрольной группе вот это все красные показатели – это ухудшение параметров. А в экспериментальной группе мы имеем несколько параметров, которые улучшились. So, what does it mean? It means that it was February. As I've told, it was very bad environmental condition. And even if people drink very good water, still they deteriorate. But in experimental group, they increase. So that's really significant factor, very significant. And very interesting, that's again very important, that experimental group characterized by growth of parameters reflecting parasympathetic activity and variability of heart rhythm. And the decrease of parameters which reflects the degree of sympathetic regulation and centralization of heart rhythm, which indicate growth of economy of respiratory and cardiovascular system, growth adaptive and energetic potential of the organism, as well as recovery after loads. Ну и вот это интерпретируется как увеличение парасимпатической активности организма и уменьшение симпатической активности. Значит, а мы знаем, что у нас симпатика, парасимпатика – это автономная вегетативная нервная система. Симпатика – это активация, это уровень стресса. Парасимпатика – это релаксация. Поэтому в оптиме, конечно, они должны быть сбалансированы, но у большинства людей симпатика превалирует. У очень многих, вернее, скажем так. Ну, не знаю, насколько большинство, но очень многих. Поэтому вот эти показатели, они показывают, что в экспериментальной группе симпатика понизилась, парасимпатика повысилась. Ну, а это ведет сразу там ко многим факторам более оптимальной работы организма. So we know that in my book, The Energy of Health, in all lectures, I always pay attention to sympathetic-parasympathetic balance, because this is a very key factor for health and for heart. So for people who are in intense mode, who are in stress, they have tremendous increase of sympathetic activity. And this experiment demonstrated that drinking this structured water, it allows to decrease sympathetic activity and increase parasympathetic activity.
And if we look to this, you see, this is really big difference. So in the experimental group, the decrease of sympathetic activity, and in control group, increase. So that's really clear data, and it's very clear. And change of stress index, it's biowell stress index. This is, you see again, very clear tendency, decreasing for most of people in experimental group, and increasing for most of people in control group. It's biowell. So it is correlated with psychological measurement, and absolutely clear correlated with HRV as well. And organ balance, again, totally increased for all people in the experimental group, and decreased for all people practically except one, who was the same, but very bad, for control group. And this is from biowell. Ну и вот эти данные уже из измерения прибором BioWell. Вы видите, что уровень стресса для большинства людей в экспериментальной группе понизился, а в контрольной увеличился. А уровень баланса органов, то есть это как бы и есть баланс симпатики и парасимпатики, он опять-таки улучшился для экспериментальной группы существенно и ухудшился для контрольной группы. И это связано, естественно, у нас есть вот это измерение симпатики и парасимпатики на программе баланс, вот оно как раз вот это отражение. So we have, in balance program, we are measuring this sympathetic parasympathetic activity. So this is just reflection. So this is very important data for us, because those data, they demonstrate that we have absolutely clear correlation between HRV measurement and biowell measurement. So on this long-range experiment, we demonstrated totally correlation between two measurements. And as before, I was talking at our workshop that in balance program we have a sympathetic parasympathetic with two graphs. But now we can prove it, and this is the proof. After we have this paper published in good peer-reviewed journal, then we'll put this in a statement in our programs. Ну и вот сейчас это действительно для нас очень важные данные, корреляция это, поэтому сейчас я готовлю к публикации статью в хорошем журнале, и после того, как она будет опубликована, мы сможем уже это как бы декларировать в наших программах. And this is balance index for left, and you see again. So it's improvement for experimental group and decrease for control group. So it's again very clear confirmation. So this type of experiment demonstrated us that really this disc has effect, no doubts. So it was, and this experiment was done in our medical university with a group of professors, researchers. It was very carefully done, and you understand, when we do any type of experiment, we never guess what will be the result. We just make measurements, and then we make processing, and then we see whether it is results or not. Ну и вот это действительно очень интересный такой эксперимент, причем мы делаем такие эксперименты периодически для разных компаний, и он нам показывает, что действительно это объективное доказательство эффекта. Значит, эти эксперименты проводятся в медицинском университете, группой профессоров, медиков. И, естественно, когда мы делаем такие эксперименты, мы совершенно не заинтересованы показать результат. Что есть, то есть. И поэтому, когда есть результат, это для нас очень удивительно самим. Мы всегда удивляемся, когда есть результат. So it's very, for us, we are always surprising when we see this type of results. Because I would never expect that little disc would have this type of effect. Okay, so, and you see, we make this type of research, and you can find some papers on our biowell.com in research sections. Then you can find many papers, and you can download those papers. Ну и вот у нас на самом деле много таких исследований, мы регулярно их проводим. И если посмотреть на сайт biowell.com, там есть исследования, то там можно эти статьи посмотреть и скачать. Ну и вот уже, так сказать, под конец мне хочется вам показать уже интересные, какие-то забавные данные. And by then I want to show you really interesting data, funny data sometimes. Measurement of life, love. So measuring love. Значит, измерение любви. То есть вот такая, так сказать, замечательная тема.
Значит, когда уже у нас набран большой опыт, естественно, там у нас тысячи и тысячи испытуемых в разных странах. И вот что было интересно обнаружено. Значит, если люди в любви, если они живут вместе в любви, если у них вот есть действительно искреннее чувство, если у них есть любовь, то вот это отражается на измерениях Bevel. So it was found that if people live in love, if they have love together, if they love each other, if they have long life or maybe short life together, then it is reflected very clearly on Bevel measurements. And this is reflected in energy diagram program. Это отражается вот на программе, у нас есть такая программа, энергетическая диаграмма. Look, those are two graphs, man and woman, or hair and woman, and you see this, all those peaks, they are totally synchronized. See? This is another example. You see again, totally synchronized peak. Next example. And it's interesting. I had cases when I've done measurement of men in 2016, and his lady I was doing in 2018. It was same story. So I know this is a family, people in love for many years, and it may be young people, it may be middle-aged people, it may be elderly people, same story. So and of course, what does it mean? It is very interesting reflection of resonance between people. And we have a special saying in Russia, man and wife, it's the same Satan. So it's a Russian joke. Ну и вот вы знаете, у нас значит, муж, жена, одна сатана, да? Это наша русская. И вот это действительно отражение, что действительно происходит какой-то резонанс между людьми, резонанс вот этой энергетики, и вот мы это видим совершенно четко. Значит, вот таких измерений очень у нас достаточно много получается сейчас, набирается. So you can get this data, and if you have really something interesting, just send to us, send to me, and we put this somewhere, because it's really interesting. Okay, so, and you know this, one of our favorite experiments, with people was sending love to each other from the distance, and it was energy pattern coming from one head to another head. Ну и вот это эксперимент, который был проведен уже давно, когда люди действительно посылали любовь друг другу на расстоянии, и вот, так сказать, четко совершенно энергетический сгусток идет от одного сердца к другое. То есть это тоже воспроизводимый эксперимент. And, of course, we can, this again, I like this picture. It's a very funny picture. Because this picture is totally against the law of physics. Because in against with the law of physics, when you have similar charge, they should dispel. But here they attract each other. And you can see this only when people in love. So 2 fingers nearby, and you see this. Ну и вот тоже интересная картинка, которая тоже у нас периодически воспроизводится. Значит, по закону физики одноименные заряды отталкиваются. Вот здесь они притягиваются. То есть любовь оказывается сильнее физики. Love is stronger than physics. That's funny. And that's why love is the way which governs our life, which allows us to live long life, happy life. And of course, we need to tell that Biowell instrument and software is specially designed for scientific research. It allows calculating many parameters for further statistical analysis. Many research groups in the world are using Biowell system, and we hope that this cohort would be constantly increasing. Ну и вот, как заключение, можно сказать, что действительно прибор Biowell специально сконструирован для проведения исследований. Значит, мы вычисляем очень много параметров, у нас очень удобная система получения статистических данных, обработки этих данных есть. Ну и поэтому сейчас все больше и больше групп используют этот инструмент в мире. Ну и вот в эти дни мы услышим очень интересные презентации. So, thank you for your attention and see you soon. We need to be on schedule. So our question will be in the break because we are very tough on schedule. And now I'm happy to announce my dear friend, Professor Vayekov.
because you know all his presentations. It's always very interesting. Ну, сейчас мы на мой компьютер можем сбить. Okay, one more. Давайте, you see, we have water brought to us by Stelma's company, and you are very welcome to get this water and drink it whatever you want. And it's very good and special water.